А ты знал, что теперь можно получить востребованную профессию онлайн? А оплатить обучение только после трудоустройства. Это Synergy Академия. Вот так просто. Проходишь обучение, устраиваешься на работу, а потом платишь не более 15% от зарплаты. Выбирай одну из востребованных профессий. SEO-специалист, интернет-маркетолог, Python-разработчик, копирайтер, PHP-разработчик, Java-разработчик, таргетолог, Data Scientist, Project Manager и SMM-маркетолог. Ты получишь поддержку аккаунт-менеджера в течение всего обучения, помощь в составлении резюме, подборе вакансий и адаптации на новом месте. Synergy Академия. Учись сейчас, оплати после трудоустройства. Кликай подробнее, чтобы узнать больше.
Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp or explicit. This video has been sponsored by Raycon. Ну вот наоборот. Also, please don't try recreating Это anything that you see here. Cyanide is probably one of... Ну это и есть он самый, да. the most well-known poisons, and in many movies and shows, I've heard them say that it smells like almonds. I've also heard chemists say it, and I've seen it written in a lot of articles and warnings. However, Ну это детство, да. Ну, это считается детством, да. Вообще как бы если это так-то ну да, я понял уже просто. Ну да, да. Нет, это уже интересно, просто это мы с тобой спичлись, да, понимаете, что это я говорю. Long ago, two titans were locked in an eternal battle until they stopped. And then life began to grow on their bodies, and then they were locked in an eternal battle. On the Mechonis lived the Mechons, who are like your average robots, except that they eat people. And on the Bionis lived the Homs, basically just humans, but with a cooler fantasy-sounding name. And the strongest Hom is a man named Dumban, who leads the Mechon resistance alongside his best friends, Skinny Hulk Hogan, aka Dixon, and Mumkar, who was voted most likely to betray his comrades in high school. Dumban's signature weapon is called the Minato. It's super important to the Homs due to it being the only weapon that can effectively destroy Mechons, with its only flaw being that if you aren't the chosen one, it kinda kills you. Dunban isn't the chosen one, but he's so much of a Chad that he just kind of brushes it off. During a pinnacle battle between the Homs and the Mechon, we see that Dunban gets unexpectedly betrayed by Mumkar, who ends up getting eaten by the Mechons. With no options remaining, Dunban and Dixon charge at the Mechons for a last-ditch effort to push them back. Time skip. A year passes and we're now met with our actual protagonist, Shulk, pronounced Shulk, who lives in Colony 9 together with his best friend and his childhood love interest. You can decide which is which. Wee woo, wee woo. The Mechons are invading again, which is extra bad because only the Minato can destroy them, and only Dunban can wield the Minato. And Dunban has developed severe arthritis from his injuries. So Shulk picks up the Minato and whoa, he can see into the future, giving him the chance to change destiny. Is he the chosen one? Says Dunban. I'm really feeling this victory, guys, says Shulk. Let's go! Says Ryan. But then an even bigger Mechon appears, and this one has a face, which means it's an important character to the plot, and we can't beat it up just yet. But apparently, Fiora doesn't read the script and rides in on a forklift like, alright guys, time to attack this thing head on! And gets totally ultra owned by the Mechon, who take off with their corpse. The next day, everyone is still sad, and Shulk's like, there's two voices in my head, and one is telling me to make them pay!
And Ryan's like, oh, you sure that ain't my voice in there, fool? But you can't hear any of it because the music's so freaking loud. So Shulk and Ryan embark on their quest to destroy the face Mechon, while Dunvan stays behind and takes his arthritis pills or whatever. But wait just 1 second, did you know that this game has side quests? Not 10, not 50, over 400 side quests! Woo! And 90% of them follow the same format of, hey, I was just taking a walk the other day, and can you believe it? There was a bunny right there, standing in the road. Can you go kill 100 of them? Попробуй такой напиши, понимаешь? То есть как бы, понимаешь, ну вот это и было самое, да. Извращенный, извращенный. And that pretty much takes up most of your time spent playing this game. On the other side of a cave, the boys reach Gar Plains, based on that one stage from Super Smash Brothers. And it's at this point... Ну я не хочу никого разочаровывать, но там чувствуются всякие влияния, это понятно все. Ну, понимаете? Ну, наверное, ну, да, понимаешь. Как древо такое, да. Да. Понимает он это. Вот. Мне это кажется, или у японцев всегда так как-то, да. Ну, про себя и говорил, так да. Тщедушный, говорит, я понял, да. Ну вот он понял тебя, да. А, легко, легко, это легко, да, легко. Понимаете, The game starts throwing a bunch of insanely over-leveled super bosses out into the open world. And they all have super threatening names like Immovable Gonzalez, Graceful Ricardo, and Gentle Rodriguez. Basically, if you get within 10 yards of them, you're probably dead. But at least you get to listen to that sick. Мне тоже это не нравится, но, наверное, это вот так вот. Наверное, все-таки, да, количество людей, которых семья произведет на свет, и, как скажем, их социоадекватность в том смысле, что они адекватные и ну, как бы и самовоспроизводимые, что ли, саморепродуктивные, понимаешь? То есть, как бы без лишних влияний на них, ну, без лишних воздействий, что ли, как это объяснишь? Да. То есть, да. Добрая, мама добрая, поэтому всегда должна быть, да. По идее, мама всегда тратит. Если она добрая, она всегда только тратит. Ну, то есть, ей дают ресурсы, она их, это самое, да. Да. Ну а как? Что ты хотел-то? Ну, это женщина, у нее нету того, чтобы, да, понимаешь. У мужика наоборот, значит. Наше дело только производить, а не сопли распускать. То есть, и это и есть наше добро. Ну а как, ради этого, то есть это и есть наше достижение, счастье, что ты умнее всех, что ты сценарий еще более продуктивный написал, понимаешь? Ты вообще всех заправил, но только надо еще продаться, может у тебя сценарий, понятно? А как вот сделать так? Вот я тоже, кто-то может тоже такой сценарий, ну ладно, мы так сейчас гипотетически будем говорить. Но я, ну просто давай вот по факту, наверное, ну да, как бы да, чтобы самый крутой был сценарий, продаваемый вообще. Для этого надо бегать, на титьки нужны там иногда, то есть он должен продаваться, должен быть понятен, должен быть всем, да, понимает. Да, понимает это как бы, да, типа того. И не просто понимаем, читаем, там, ну да, наверное, ну смотришь там. Да. Ну или хотя бы хоть как-нибудь там, не знаю, там что-то затащит. Или иногда что-то затаскивает, да, и все сразу не всегда затаскивает. Какой-то плод вооружения, да, понимаю. Juju, who takes them to see his hot sister, who reveals that their colony was attacked and destroyed by Mechons. Shulk suddenly has a future vision where he sees Juju getting totally wrecked by a Mechon, and is like, maybe I should tell them about this? Nah. Then Juju runs off to go defend his colony all by himself, and the crew has to chase after him. They eventually find him getting attacked by a Mechon, but this one also has a face, and it can't be damaged by the Monado.
And it can speak. Hey. And Shulk's like, what's going on here? My Monado is supposed to destroy everything that isn't human, but it can't kill these phased mechon, but it can destroy everything that isn't human, but it can't kill these phased mechon. But the phased mechon can't really kill them either, so it's just like, alright, just fight me again at Colony 6 or whatever, and hopefully we can kill each other then. And takes off with Juju. On the way to Colony 6, the gang passes through an underground mine shaft where they meet the colony's leader. Shulk has another vision of him dying and is like, maybe I should tell them about this? Nah. Then Gandhi runs off to go defend his colony all by himself, and Shulk finally decides to tell the others about his visions. And together, using the power of friendship, they manage to change fate and save everyone. Well, everyone who is important to the plot. The actual villagers of Colony 6 were already eaten by mechons by the time they got there. Maybe shouldn't have spent all that time grinding side quests. Whoops. Outside of Colony 6, they're met with a whole gaggle of faced mechon, including that one from the beginning of the game, who is like, hey Shulk, remember when I totally killed your girlfriend? Ну да, то есть, в принципе, это тоже, допустим, то есть, да, я понимаю. But the Monado doesn't do anything. And then Dumban and Dixon show up, and they're like, ah! But they don't do anything. Ну это тоже так, да. Nobody does Я понял. anything. So eventually, А амбиция, как же ты, то есть, понимаешь? Dumban officially joins the party. Не, чтобы удовлетворить твою амбицию, вот у меня амбиция, если вообще просто, тогда надо, ну да, денег много, надо впаиваться в это, и как бы, вот я понял уже, да. И потом там это все равно как-то не очень мне это нравится, да. Ну не знаю, может это какое-то время будет нормально, обзорчик вот типа того, да. Я в этом скилла не чувствую, скажем так. То есть я не чувствую, да, понимает он себя. В принципе, это как бы, да, понимает он себя, просто себе так или да, понял. Вот сочинять сценарий, да, то есть не просто сочинять, а его же, чтобы продать его, чтобы сделать, не просто, ну, продать, чтобы какой-то проект создать, да, чтобы люди занимались, играли, что-то там, чтобы они, да, понимаешь, чтобы, ну, да, дом, который строят, да, понимаешь, строят, вот это я понимаю, это я понимаю. Да хоть как, хоть какого-то, что здесь